Okay, so good evening, everyone, and I want one of you to tell me the news for today. Yes, ma'am. Okay, you can tell. Good evening, everyone. Myself, Anwar, and I'm going to read 5 news headlines. BNP consider all program in March, April on demand of election. Temperature may start to drop from last November. Tourists welcome, but St. Martin remain deserted. And Donald Trump say made history with US presidential election. Donald Trump retakes the White House again. This is all of my 5 news headlines. Thank you very much. Okay, anybody else? Mr. Baizid? ম্যাডাম, আমি সুব্রত দাস শুভ বলছিলাম। আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। Yes, tell me. আমরা তো নতুন অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম আর কি, এখন তো মাঝখান থেকে তো ক্লাস করতে পারবো না, তো আমাদের নতুন কোনো বেস হবে নাকি? এটা নিয়ে হচ্ছে একটু অফিসে কথা বলেন। আপনাকে জানিয়ে দেবে, হ্যাঁ? আপনি অফিসে কথা বলেছিলেন এটা নিয়ে? না, আমি তো অফিসে কথা বলি নাই, আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে অ্যাড করে দিয়েছিল আর কি, তো আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আচ্ছা। আমি আপনার সাথে কথা বললাম। তো আমরা আচ্ছা, তো আচ্ছা। মাঝখান থেকে আর বুঝতে পারবো না ম্যাম, বুঝছেন? জি, জি। আচ্ছা, এজন্য হচ্ছে আপনি একটু অফিসে কথা বলেন, তারা আপনাকে বুঝাই দেবে যে জিনিসটা আসলে কিভাবে। অফিসে কথা বলেন অ্যান্ড ওই অনুযায়ী আপনাকে একটা সলিউশন দিয়ে দিবে। ঠিক আছে? নেক্সট যে ক্লাস কিভাবে আপনাদের করতে হবে। কবে থেকে, নেক্সট মডিউল কবে থেকে শুরু হবে আর কি আপনাদের, বা ক্লাস শুরু এটা শুরু তো কবে থেকে আইএলটিএস করবে? না, এটা স্পোকেন, তো এখানে আমাদের কোনো মডিউল নাই, বাট উই গো ইট অ্যাকর্ডিং টু উইকলি। মানে এখানে এমন কিছু না যে হচ্ছে আপনার একটা জিনিস পড়ালাম ওইটার কন্টিনিউশন। স্পোকেন ইংলিশে যেটা হয়, আমি একটা জিনিস হচ্ছে ওয়েনসডেতে পড়াই, ওই ওই জিনিসটা রিলেটেডই থার্সডেতে হচ্ছে আস্ক করা হয়। তো আজকে যা পড়াবো এটা একদম ফ্রেশ থাকবে। ইটস নট লাইক আগে ক্লাসে যা ওদেরকে পড়ানো হয়েছে এই জন্য ওরা পারতেছে, এরকম কিছু হবে না। তো ইটস লাইক একদম ওয়েনসডেতে একদম ক্লিয়ার একটা নতুন জিনিস যেটা যে কেউ বুঝতে পারবে। ফার্স্টে হোক অনেকদিন আগে হোক, কিন্তু এটা আগের উইকে পড়ানো হয় নাই, এমন কিছু পড়ানো হবে। তো তারপরে থার্সডেতে, যদি থার্সডেতে জয়েন করেন তখন দেখবেন যে ওয়েনসডে যে পড়াটা ওইটাই আস্ক করা হচ্ছে। ও আচ্ছা ম্যাম, তাহলে আমি আপনার ওই অফিসের সাথে কথা বলে দেন শুরু করে দিব আর কি পরের ক্লাস জি, থেকে। জি। জি, ঠিক আছে। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, no problem. Okay, I want one more person to tell me the news for today, and that would be Ashfia, Miss Ashfia Tarin. Assalamu alaikum. Walaikum Good salam. evening and welcome to Daily Star News. I am Ashweta Harin reporting to you from Dhaka. Let's start for 5 headlines of Daily Star. Mm-hmm. BAF to announce rewards for women's team on Saturday. AC starts hearing in 10 truck arms haul case. Awaz Utha formed Hannan to perform at Shilpakala Academy. The US goes red, another round of Trump presidency. That's all for today. Thank you, Miss. Okay, amazing. So let's get to today's class, okay? And today's class will be over here. Today we will firstly learn about the use of instead of. ঠিক আছে? instead of এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর বদলে, রাইট? instead of হচ্ছে আমরা বাক্যের শুরুতেও ইউজ করতে পারি, আবার মাঝেও বসাতে পারি। তো instead of হচ্ছে মানে কি, একটি কাজের পরিবর্তে অন্যটি বা একটি পছন্দের পরিবর্তে অন্যটি যখন আমরা বোঝাতে চাই, that's when we use instead of. তো এটার উচ্চারণ কিন্তু instead of না, it's instead of, okay? So instead of, এখন যখন, তো there are two options, আপনি শুরুতেও বলতে পারেন মাঝেও বলতে পারেন। তো এই যেটা বললাম কোনো কিছুর বদলে যদি কিছু করা হয়, that's when we use that. এখন দেখেন, instead of sunny day নাদিয়া prefers rainy day। তাহলে এখানে যখন শুরুতে হচ্ছে, তার মানে আমি যেটা শুরুতে বলতেছি এটার পরিবর্তে যেটা পরে বলা হয়েছে ওইটা। তো সানি ডে এর পরিবর্তে নাদিয়ার কি পছন্দ? রেনি ডে পছন্দ। দ্যাট মিন্স নাদিয়ার কিন্তু সানি ডে পছন্দ না। তাহলে বিগিনিং এ যখন থাকবে ইনস্টেড এর একদম ইমিডিয়েট সাথে, ওইটা তার পছন্দ না। তার পছন্দ কি? একদম পরের মানে কমার পরে যেটা বলা আছে সেটা।
তো এখানে দেখেন ইনস্টেড অফ অনলাইন ক্লাস ইউ উইল জয়েন অনলাইন ক্লাস, তাহলে এখানে কি বোঝাচ্ছে? অফলাইন ক্লাসে কিন্তু সে জয়েন করবে না, সে কিসে জয়েন করবে? দে উইল জয়েন অনলাইন। অনলাইন ক্লাস। তো ইনস্টেড অফ এর সাথে যেটা ডিরেক্টলি দেওয়া ওইটা কিন্তু মেইন আনসার না। দ্য মেইন আনসার ইজ ইন দ্য এন্ড। তা যেরকম ইনস্টেড অফ ইটিং রাইস আই উইল ইট পাস্তা, তাহলে আমি কিন্তু রাইস খাবো না, আমি কি খাবো? পাস্তা। পাস্তা। তো ইনস্টেড অফ বায়োলজি নাহিদ চোজ ফিজিক্স। তো কিসের তাহলে নাহিদ কি চুজ করেছে? ফিজিক্স। হ্যাঁ, তার মানে এই যে দেখেন জীবন বিজ্ঞান মানে বায়োলজির পরিবর্তে, তাহলে এখানে এক কথায় হচ্ছে পরিবর্তে। কিসের পরিবর্তে কি? তো আমার যে মেইন সেন্টেন্সটা এটা কিন্তু কমা শেষে হচ্ছে। যেরকম ইনস্টেড অফ কুকিং আই উইল অর্ডার ফ্রম আউটসাইড। ওকে, তাহলে ইনস্টেড অফটা পাবে না সবাই, সবাই আমাকে একটা সেন্টেন্স দেন তো চ্যাট বক্সে ইনস্টেড অফ দিয়ে প্রথমে ইউজ করা নিয়ে। ইউজ ইনস্টেড অফ প্রথম ফার্স্টলি। তো এই তিনটা বাদে ইট ক্যানট বি সিমিলার টু দিস, ইট হ্যাজ টু বি ডিফারেন্ট আইডিয়া। Okay, instead of cricket, I'll play football. Very good. Okay. I use pen. Acha, instead of Mr. Nurul, I want you to use instead in the beginning, not in the middle yet, only in the beginning. Instead of, okay, instead of going there, okay, instead of going there, I'll stay at home. Miss Mishima, instead of going there. Okay, instead of singing, you'll play game. Okay, instead of reading, I like writing. Good. Instead of rice, I chose fried rice. Okay, good one. Okay, so that's great. And another one, instead of Sunday, I chose. Mr. Visor, I chose. CHOSE. Okay, so এটা যেহেতু clear, let's go to the next one. এখন যখন the thing is আমাদেরকে instead of middle এ ইউজ করতে হবে, কারণ আমরা দুই ভাবে ইউজ করতে পারি। When we have to use it in the middle, I'll say I will it, যখন আমার পুরা মেইন সেন্টেন্সটাই বিগিনিং এ থাকবে। Can you all hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, me. Okay. Yes, তো বিগিনিং এ থাকবে, হ্যাঁ। তাহলে এখানে যেহেতু বিগিনিং এ যাচ্ছে, what are we gonna use it in a way যে I will eat snacks instead of rice. তো ইনস্টেড অফ এর সাথে যেটা থাকতেছে ওটার কিন্তু সবসময় পরিবর্তে হবে, কিন্তু ইনস্টেড অফ যেটা আমি আগে দিতাম এটা এখন পরে দিচ্ছি। আর এটাতে কোনো কমা নাই, যেরকম এটা কিন্তু আমি কমা ইউজ করছি। যখন ইনস্টেড অফ প্রথমে থাকবে উই উইল ইউজ আ কমা, বাট ইনস্টেড যদি লাস্টে হয় স্টিল রাইসের পরিবর্তে, এটা কিন্তু মিনিং চেঞ্জ হচ্ছে না, কিন্তু পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে। আর হচ্ছে ওখানে আমি কমা দিচ্ছি না। আই উইল ইট স্ন্যাক্স ইনস্টেড অফ রাইস, দে লাইক ফুটবল ইনস্টেড অফ ক্রিকেট, শি ওয়েন্ট টু স্টেডিয়াম ইনস্টেড অফ পার্ক। তাহলে কি সে পার্ক চুজ করতেছে না স্টেডিয়াম? stadium. Stadium. স্টেডিয়াম। সে কি ক্রিকেট চুজ করতেছে নাকি ফুটবল? Football. সে কি রাইস চুজ করতেছে নাকি স্ন্যাক্স? Snacks. সো তাহলে আমরা কি শিখলাম এখানে? যে if instead of is in the beginning, we need to have a comma, right? And then put our main sentence in the end. But if we use instead of in the middle of the sentence, then the main sentence will be in the beginning and there will be no comma. Will you remember that?
Yes, madam. Ma'am, ওকে ইয়েস instead of অর্থ মানে হচ্ছে তাহলে পরিবর্তে, মানে আমি যদি কোনো জি কিছু পরিবর্তে কিছু ইউজ করতে চাই তাহলে এটা ইউজ করবো, হ্যাঁ লাইক হ্যাঁ দ্যাট যেমন ফ্রেজ। ক্রিকেটের পরিবর্তে বলি না আমরা, তাহলে ইনস্টেড অফ হ্যাঁ, ক্রিকেট, যেটার পরিবর্তে ওই যেটা ইনস্টেড অফ এর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ওটা। ওকে ম্যাম। ওকে ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে কথা। সো আর ইউ অল ক্লিয়ার উইথ দিস? Yeah. Yes. ওকে, Yes, madam. ক্যান ইউ অল ডু দিস ওয়ান? Yes. Yeah. মিস কোনটা করার জন্য বললেন? এই যে শেষে এই ইনস্টেড? যে এই যে হ্যাঁ এটা, এটা আপনি যে যে স্টাইলই পছন্দ আপনার, কারণ এটা তো আপনার অপশনের উপর ও ইয়া বাংলাটা হবে। ইংলিশ করব, তাই আমি ইংরেজির ইয়েস পরিবর্তে কোরিয়ান ভাষা ইয়েস শিখবো। ইয়েস। ওকে ওকে। আচ্ছা এটা দুই ভাবেই আমাকে বলেন সবাই, যে যদি ইনস্টেড অফ বিগিনিং ইউজ করতে হয় কেমন হবে, মাঝে ইউজ করতে হলে কেমন হবে। I will learn English instead of Korean language. ইনস্টেড কিভাবে বলবেন মিস্টার মোহাম্মদ? ইনস্টেড। Okay, now I say again, first instead, instead of Korean language, I will learn English. Sorry. Instead of English language, I will learn Korean language. আচ্ছা আগে পরে ঠিক করতেছি, আগে ইনস্টেড না কিন্তু, ইটস নট Instead, ইনস্টেড। Instead. হোয়াট ইজ ইট? instead. ইনস্টেড। Instead. It's gonna be Instead. instead, okay? It's Instead. instead, okay? It's instead. So it's not instead, it's instead. বলেন তো মিস্টার মনোয়ার। Instead. 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 বলেন তো Instead. 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 Yes. Instead. Instead. Yes, you got it. So it's instead. Okay. So there আমি ইংরেজির পরিবর্তে কোরিয়ান ভাষা শিখবো। So what is it gonna be যদি আমরা বিগিনিং এ শুরু করি, মানে বিগিনিং এ যদি দেই? Instead of না আবার English ইনস্টেড, language, আবার ইনস্টেড বলে। sorry. Instead Instead. of হ্যাঁ English language, I will learn Korean language. তো এখানে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু স্পেসিফাই ল্যাঙ্গুয়েজ, কারণ I এখানে আমরা ভাষা prefer বলি না, তাই না? Korean. Right. Sorry. ইনস্টেড অফ Language ইংলিশ, specific. No need use specific language. yes, মানে instead of language no need English, use. yes, instead of English I will I learn will Korean. learn Korean language. এখানে কোরিয়ান ভাষা বলছে, I will learn Korean language। আর যদি হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট মাঝখানে দিতাম, I will learn Korean language instead of English. আবার ইনস্টেড, Instead. এটা এখন প্র্যাকটিস করেন। ওকে তো Instead. ইনস্টেড, ওকে তারপর Ma'am, হচ্ছে এই যে ভাষাগুলো কি বড় হাতের অক্ষর হবে, ইংলিশ কোরিয়ান দুটোই? হ্যাঁ যদি মানে আমি লিখতে স্টার্টিংটা চাই, বলতেছেন? না আমি যদি লিখতে চাই ইংলিশ কি বড় হাতের হবে না এখানে? হ্যাঁ ওটাই বললাম, যখন লেখার সময় হ্যাঁ হুম মানে হুম ইয়া হুম। ওকে ম্যাম। ওকে নেক্সট হচ্ছে সে গানের বদলে নাচ শিখবে। আচ্ছা এটা আমাকে কে বলবে? লেট মি চুজ আ পারসন। আই ওয়ান্ট মিস্টার আনোয়ার টু অ্যানসার দিস। সে গানের বদলে নাচ শিখবে। She will, সে গানের বদলে নাচ শিখবে। ম্যাম জি সে গানের বদলে নাচ শিখবে। She will, she will learn sing instead of আচ্ছা আগে dancing. ইনস্টেডটা আগে দিতে হবে, আগে হলে কি হবে কিভাবে বলবেন? Instead of learning song, ইনস্টেড অফ না, তখন আর instead of লার্নিং মানে মেইন সেন্টেন্স কিন্তু শেষে থাকবে। আচ্ছা ডান্স। এটাই, তাহলে instead of এখানে দাঁড়ান হ্যাঁ এই যে এখানে দেখি, হ্যাঁ এখন দেখেন, এখন করেন। instead of singing song, he will dance. She will dance. ইনস্টেড Singing সে song, গানের বদলে নাচ শিখছে, ঠিক আছে? শিখছে ডান্সটা আগে আসবে। শিখছে মানে কি এই মুহূর্তে সে শিখছে, Learning. তাহলে কিভাবে বলবো? learning, তাহলে কি হবে? learning. ইনস্টেড অফ Instead of singing, সে গান মানে তো সং, গান Song. গাওয়া হচ্ছে সিঙ্গিং, তাহলে ইনস্টেড অফ Singing. সং
She will she is learn. learning She is learning dancing. dancing. আচ্ছা Yeah. তো এখানে Dancing. হচ্ছে instead of um singing a song বা instead of singing বলতে পারেন she is learning She is learning Dancing. dancing. to dance. Learning to dance বললে বেটার হ্যাঁ হয়। she is learning to Dance. dance, right? Dance. ঠিক Okay. ইমরান গল্পের পরিবর্তে কবিতা লিখে। তো এখানে আমি কিভাবে বলবো? Ma'am, এটা কি মাঝখানে Instead বসবে It's instead? right poem দুইটার instead of আচ্ছা এটা poem. ক্লিয়ার করে দেই। মাঝখানে বসবে না প্রথমে বসবে এটা হচ্ছে আপনার চয়েস। ইট হ্যাঁ। ডিপেন্ডস অন কোনটা আপনার ভালো লাগে বেশি, ঠিক আছে? এমন না যে কোনটার মধ্যে কি বসবে এটা কোনো রুল নাই। ইটস লাইক আপনার Okay. প্রেফারেন্স কোনটা বেশি সহজ লাগে। মাঝখানে দিলে মেয়ে সহজ লাগে বেশি জি ম্যাম। হ্যাঁ এটা বেশি সহজ, তাহলে এটা কমপ্লিকেট করার দরকার নেই। কিন্তু কেউ যদি বলে ফেলে যেন আপনি বুঝতে পারেন এই জন্য দুইটাই জানা যে লাগবে। বুঝে নিতে যাতে সমস্যা না হ্যাঁ হয় হ্যাঁ নিজে বলার সময় এটাই করবে না, এটাই জি আমার মিস কাছে ইজি লাগে। বাট যদি কেউ বলে তাহলে তখন যেন কনফিউজ না হয়ে যান, এই জন্য এটাও জানা লাগবে। জি মিস ওকে। ইমরান গল্পের পরিবর্তে কবিতা লেখে, ঠিক আছে? যে ইমরান রাইট No, miss. poem writes a Instead poem, আসবে না? writes No, poem, no, not is writes poems instead instead of of story. স্টোরি stories। বাস story. এটা হয়ে গেল, Instead খুব of ইজিলি story. এটা দেওয়া যায়, রাইট? তাহলে মেইন কথা কি, যার যদি কেউ প্রথমে বলে দেয় ইনস্টেড এর সাথে সাথে যেটা সেটা কিন্তু সে চুজ করতেছে না, এটা মনে রাখলেই হচ্ছে। জি যেখানেই থাকতেছে ইনস্টেড এর সাথে সাথে যেটা ওটা ওরা চুজ করতেছে না, অন্যটা চুজ করতেছে। ওকে, এতটুকু হচ্ছে মেইন ব্যাপার। তো ডিড ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান? ইয়েস মিস ওকে, then we will have the next one. In order to, in order to কি আপনারা শিখেছিলেন কখনো না বা মিস, জানেন? এ ক্লাস হয়নি, আমি জানিও না। এটার অর্থ তো মনে পড়ি এটা তো পড়াই নাই, কিন্তু আমি বললাম যে এমনি নর্মালি কখনো শুনেছিলেন ইন অর্ডার টু? মিস এমনি এটার অনেক অর্থ কি শুনি একই না পরিবর্তেই তো ইন অর্ডার টু মানে এই যে বিকজ আর একটা ওয়ার্ড, ইন অর্ডার টু হ্যাঁ মানে হচ্ছে বিকজ। ওকে, ইউজুয়ালি লাইক আই ডোন্ট ইউজ দিস ওয়ার্ড ইন অর্ডার টু। ওকে ইন অর্ডার টু, তাহলে আজকে নতুন একটা এডিশন হয়ে গেল। সো ইন অর্ডার টু যদি কোনোদিন শুনেন তাহলে মানে এটা না যে সে অর্ডার দিছে আমাকে আমি সেই কাজটা করতেছি। ইট মিনস ইন অর্ডার টু মিনস বিকজ। ওকে, Because তো তাহলে ইন অর্ডার টুটাও আমরা বাক্যের শুরুতে ইউজ করতে পারি, আবার হচ্ছে মাঝখানে ইউজ করতে পারি। ওকে, সো ইন অর্ডার টু লার্ন ইংলিশ উই নিড গুড টিচার। ইংরেজি শেখার জন্য আমাদের ভালো শিক্ষক দরকার। তাহলে এখানে দেখেন ইন অর্ডার টু লার্ন ইংলিশ মানে ইংরেজি শেখার জন্য, কিসের জন্য? উই নিড গুড টিচার। তা আমরা যদি বিগিনিং এ যাই তাহলে এইভাবে হচ্ছে। আর সেম এখানে হচ্ছে দেখেন দে উইল ফাইট ইন অর্ডার টু উইন, তাহলে বিকজ অফ উইনিং মানে আমরা যদি এইভাবে দিই তাহলে স্ট্রাকচারটা এমন হবে, তারা জয়ের জন্য যুদ্ধ করবে, দে উইল ফাইট ইন অর্ডার টু উইন। আর ইন অর্ডার টু উইন দে উইল ফাইট, মানে এই জিনিসটাই যদি এখানে I হতো আমরা mean কিভাবে main লিখতাম? ভার্বটা পরে হবে। হ্যাঁ, তখন আমরা এখানে কিভাবে বলতাম যে যদি ইন অর্ডারটা প্রথম হতো তাহলে হতো ইন in অর্ডার order to win টু win উইন, তারপর win হচ্ছে কমা দিব, they তাই না? will দে yes miss মানে সেন্টেন্সের মানে পজিশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, দে উইল ফাইট। they will fight. এখানে খালি কমাটা অ্যাড হচ্ছে আর ইন অর্ডারটা হচ্ছে, মানে যেটার জন্য আগেরটাতে কি ছিল, আগেরটা হচ্ছে কোনটার পরিবর্তে ওইটা আমার সাথে ছিল, এখানে কোন কারণে ওইটার কারণে সাথে ইন অর্ডার টু থাকবে, তাহলে জিতার কারণে তারা ফাইট করবে। আবার উপরে দেখেন এখানে হচ্ছে তারা কি করবে, মানে উইন করার জন্য ওরা কি করবে, দে উইল ফাইট, রাইট? ফাইট দে করবে উইল ফাইট ইন অর্ডার টু উইন। শামিম ওয়েন্ট টু ঢাকা, সে কেন ঢাকা গেছে? ইন অর্ডার টু বি অ্যান in order অ্যাক্টর। to be তাই an না? যদি বলে ওয়াই ডিড শামিম গো টু ঢাকা, তো আমার অ্যান্সারটা in কি হবে? order to be শামিম ওয়েন্ট টু an ঢাকা actor ইন অর্ডার টু বি অ্যান অ্যাক্টর। আমরা বলি না মাঝে মাঝে হচ্ছে আম, যেমন আই গট অ্যাডমিটেড টু লিয়াকাত ইংলিশ ইন অর্ডার টু ডু ওয়েল ইন মাই আইএলস, তাই না? ইন অর্ডার টু ডু ওয়েল ইন মাই আইএলস, তো আমি Yes. কোন কারণে এটা ইন অর্ডার টু পরে বলবো, অথবা ইন অর্ডার টু ডু ওয়েল ইন আইএলস আই গট, তারপর কমা দিয়ে আই গট অ্যাডমিটেড টু লিয়াকাত ইংলিশ। ক্লিয়ার এটা? তাহলে হচ্ছে যেমন ইন in অর্ডার, order to হ্যাঁ সাথের বাক্যটা তাহলে এখানে কারণ বোঝাবে হ্যাঁ মানে কারণটা হচ্ছে ইন অর্ডার টুর সাথে in order থাকবে। to সাথের বাক্যটা ওকে, তো এটা হচ্ছে একটা বিষয়। তারপর হচ্ছে আই ওয়ার্ক স্মার্টলি, এখন সে স্মার্টলি কাজ করে কিসের জন্য? বিকজ হি get ওয়ান্টস টু গেট success সাকসেস, তো এই জন্য get কি বলবো? ইন অর্ডার টু To get গেট success. get সাকসেস। success
ওকে, এখন আমরা এখানে যাচ্ছি। এই যে আচ্ছা, চাকরি পাওয়ার জন্য আমাকে অনেক চেষ্টা করতে হবে। সবাই এটা ট্রান্সলেশনটা আমাকে চ্যাটে দেন। এটা আপনি যেটা ইউজ করেন, উপরেরটাও ইউজ করতে পারেন, নিচেরটা ইউজ করতে পারেন, আপনার আপনার চয়েস। কি যেন দিল? কি করতে হবে মিস? এই যে ফার্স্টে যে বাংলাটা দিচ্ছে না, এইটার আমাকে জি ইংলিশ বলতে হবে। আর আপনি এটাও ইউজ করতে পারেন, আবার এটাও ইউজ করতে পারেন, যে ফরম্যাটটা আপনার ইজিয়ার লাগে। In order to get job, I need to work hard. এটা চ্যাট বক্সে লেখেন। Can you hear me? Yes. Yes, you wanted to say something? Sorry. Yeah, did you want to say something? Yes, miss. May I tell you Yes. the answer? No, I said write it in the chat box. Okay. তুমি নিয়ে যাও, তুমি নিয়ে যাও। আচ্ছা, so Mr. Anwar, in order to get the job, I need to try more. হ্যাঁ, এটা বলতে পারেন অ্যান্সারটা, কিন্তু দা জব যে বলেছেন এটা কিন্তু আমি স্পেসিফিক করে বলি নাই ওই জবটা পাওয়ার জন্য, জেনারেলি জব পাওয়ার জন্য, তাহলে তখন কিন্তু আমার দাটা ইউজ হবে না। চাকরি পাওয়ার জন্য, তাই তো? আমি তো বলিনি চাকরিটা পাওয়ার জন্য, সেজন্য তখন হবে in order to get a job, ঠিক আছে, I need to work, try harder, basically অনেক, I need to try more, অথবা I need to, হ্যাঁ এটাও হবে, no worries, কিন্তু to get a job, in order to get a job I have to, আচ্ছা মিস্টার মনোয়ার, Yes, miss. স্ট্রাগলিং মানে কি, মানে অনেক, মানে ধরেন অনেক ফাইট করতে হবে এই সেই, তো চেষ্টা ইজ নট স্ট্রাগলিং, ও রাইট? তাহলে স্ট্রাগলিং হবে না, এখানে ট্রাই লাগতো, হ্যাঁ ট্রাই হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, so I have to try more, রাইট, এটা বলতে পারেন, অথবা I need to try more, অর্থাৎ দা জবও হবে না, আ জব হবে, কারণ আমি যদি বলতাম চাকরিটি বা চাকরিটা, তখন আমি কোনো কিছু স্পেসিফাই করে নাই। হ্যাঁ, মিস্টার মুরাদ বলছে in order to get a job I need to try more and more, এটা হবে মোর, গড়িয়াল। try to try more বললেই হয়ে যাচ্ছে, more and more বলা দরকার নেই, more and more is like ইনফর্মাল ভাবে বলতে পারি, not formally, but good one. আচ্ছা, তারপর মিস সীমা বলেছে যে আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড ইন অর্ডার টু গেট আ জব। ইয়েস, ভেরি গুড, কিন্তু ইন অর্ডারটার ইনার ইনার মাঝে হচ্ছে স্পেস থাকে, বাট আই নো ওটা লিখতে যে এটা করতে পারি নাই, বাট গুড জব। ওকে, ইন অর্ডার টু গেট রেসপেক্ট আই নিড টু, আচ্ছা এখানে হচ্ছে রেসপেক্ট কেন বলেছেন মিস দিওয়ান? মিস রেসপেক্ট পেতে গেলেও তো পরিশ্রম করতে হয়। আচ্ছা, কিন্তু আমার আমার নিজেকে ভালো কোয়েশ্চেনে কি রাখার, ছিল? সরি। আমার কোয়েশ্চেনে কি ছিল? ও সরি মিস, আমি খেয়াল করিনি। সমস্যা নেই। আই নিড টু হার্ড ওয়ার্ক, আর দেখেন আই নিড টু ওয়ার্ক হার্ড, হ্যাঁ, যদি আপনি হার্ড ওয়ার্কিং, আই নিড টু বি হার্ড ওয়ার্কিং তখন হতো, কিন্তু এখানে ওয়ার্ক হবে, আগে আসবে। হ্যাঁ ওয়ার্ক আগে আসবে, ইন ওকে, অর্ডার টু সেভ, আমি তো এটা দুই এটা ভাবে ও করতে আচ্ছা, চাচ্ছিলাম। আই থিঙ্ক মিস্টার বাইজিদ হচ্ছে এমনি আপনারা সেন্টেন্স দিচ্ছেন না, আমি কিন্তু নিচেরটা দেখাই দিছি কোনটা ট্রান্সলেট করতে হবে, বাট দেখি ইন অর্ডার টু সেভ ফার্স্ট উইক এনভায়রনমেন্ট, খেয়াল করে নেই এখন খেয়াল করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন অর্ডার টু সেভ এনভায়রনমেন্ট উই রিকোয়ার আ লট অফ ফ্রেশ এয়ার, এখানে অফ হবে মিস্টার বাইজিদ। ওকে, আর ইন আর অর্ডারের মাঝে একটা স্পেস হবে মিস্টার নুরুল আমিন, ইন অর্ডার টু গেট আ জব, গেট আ জব, আটা মিসিং, আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড, अगेन ইন অর্ডার টু গেট আ জব
I have to, I want to মানে আমি চাই, আমার হ্যালো মিস টু এর পরে কি সবসময় ফার্স্ট ভার্বটাই হয়, ভার্ব ওয়ান? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এখানে একটা জিনিস হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক, ওয়ান্ট মানে কি, ওয়ান্ট মানে হচ্ছে আমি চাই, কিন্তু এখানে তো জি, আমি চাই এটা বলি নাই, আমাকে করতে হবে, আই হ্যাভ টু, করতে হবে মানে হ্যাভ টু, ওয়ান্ট টু মানে আমি আমাকে চাই, চাই, আমাকে চেতে হবে, মানে চাইতে বা হবে। আমি চাই, আমি চাই যেন আমি কঠোর পরিশ্রম করি এমন। আই নিড টু ওয়ার্ক ভেরি হার্ড ইন অর্ডার টু গেট রেসপেক্ট। আচ্ছা রেসপেক্টটা কোথা থেকে আসতেছে? আচ্ছা in order to get job I need to try hard, আচ্ছা in order to, আচ্ছা মিস্টার আরিফ in order to get a job তারপর কমা দিতে হবে, I need to try very hard in order to get a job। আচ্ছা এখানে নিড টু না, এখানে হচ্ছে আই নিড টু ওয়ার্ক হার্ড, যেরকম মিস নুসরাত ইন অর্ডার টু গেট আ জব, তারপরে হচ্ছে কি হবে কমা, আই নিড টু ওয়ার্ক হার্ড অথবা আই মাস্ট ওয়ার্ক হার্ড, দুটার মধ্যে একটা দিতে হবে, আই নিড টু ওয়ার্ক হার্ড অথবা আই মাস্ট ওয়ার্ক হার্ড। ক্লিয়ার? হ্যালো হ্যাঁ, ওকে ম্যাম। ওকে ওকে, তারপর হচ্ছে সো ইজ এভরিবডি ক্লিয়ার উইথ দিস? আচ্ছা নেক্সট, বিদেশে যাওয়ার জন্য তাকে টাকা খরচ খরচ করতে হবে, হাউ অ্যাবাউট দিস? দে নিড ইউজ, মিস হবে কিনা জানি না, দে নিড ইউজ মানি ইন অর্ডার টু গো টু অ্যাব্রোড। টাকা খরচ, খরচের ইংলিশ কি? Spend, miss. ও সরি, In order to go abroad, he has to spend money. He has spent, হ্যাঁ he has He to has to spend spend money, money. He has yes he has spend to money. Yes. spend money, very good। তারপর থার্ড এরটা? In order to take treatment, Naima went to Singapore. yeah না went to same, very good, এখানে তো আপনি ইয়াটাও ইউজ করেছেন, গুড জব। ওকে ওকে, আচ্ছা সাপোজ টু, ডু ইউ অল নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সাপোজ টু? Yes, miss. অনুমিত। ইয়েস করা মানে ধরা। আসার কথা, তাই না? ইউর সাপোজ, আচ্ছা সাপোজ টা আমরা দেখাইছিলাম আমি, তাই না? Yes, miss. আই থিংক সো একদিন আই ক্লাস ডিড, হয়েছিল এটার পরে। যাওয়ার হ্যাঁ কথা, এটা আসার ক্লাস কথা। করেছিলে। আচ্ছা ওকে, দোজ আর সাম ইম্পর্টেন্ট থিংস। ওকে there's nothing more over here, I think we're done with this। Hmm. আচ্ছা yet, do you all know the use of yet? Yes, miss. করাইছিলেন ক্লাস, কিন্তু ভুলে গেছি yes এর ব্যবহারটা পুরোপুরি। আচ্ছা কোনো কাজ যখন এখনো হয়নি তখন আমরা yet ব্যবহার করি, যদি বাক্যের শেষে হয়, ঠিক আছে, এখনো করেনি, শেষ হয়নি, I have not watched the movie yet, মানে আমি এখনো মুভিটি দেখি নাই, রাইট? তারপরে হচ্ছে আমি এখনো বাসটি খুঁজে পাইনি, তাহলে আমার ইয়েটটা লাস্টে হবে দে হ্যাভেন্ট ফাউন্ড এনি বাস ইয়েট, তা এখনো করেনি বা শেষ হয়নি এমন যদি একটা অবস্থান বোঝায় তখন আমাকে ইয়েট ইউজ করতে হবে। তারপর দ্য গেম ইজ নট ওভার ইয়েট, তাহলে গেমটা এখনো শেষ হয়নি। ওকে, দ্য গেম ইজ নট ওভার ইয়েট। তারপর উই হ্যাভ নট, এখানে কি হতে পারে বলেন তো, একটু একটু চিন্তা করে, উই হ্যাভ নট ড্যাশ আ ফিশ ইয়েট। Caught a fish yet? Yes, okay, very good, and next one? She has not found a car yet. He has not found a car yet, very good। হুম তারপরে হচ্ছে our parents are, এখানে কি হবে দেখেন তো, এখানে আচ্ছা বাক্যের মাঝে এখনো হয়নি বা করা উচিত, উই আর, এটা যখন এমন কিছু হবে কখন আমরা মাঝখানে বসাবো, যখন মাঝখানে কিছু হবে, ইট মিনস
এখনো হয়নি বা করা উচিত। উই আর ইয়েট টু ডিটারমাইন দ্য কালার, মানে আমরা এখনো শুরুই করি নাই কালার ডিটারমাইন করা। দ্য পার্সেল ইজ ইয়েট টু অ্যারাইভ, মানে এখনো আসেই নাই। দ্য পেশেন্টস আর ইয়েট টু বি টেস্টেড, মানে এখনো টেস্ট করা হয়নি কিন্তু করতে হবে, এমন কিছু যদি বুঝায় তাহলে ইয়েটটা মাঝখানে থাকবে। আওয়ার প্যারেন্টস আর ইয়েট টু গো অ্যাব্রড, মানে তাদেরকে অ্যাব্রোডে যেতে হবে কিন্তু এখনো যায় নাই, তাই না? আর যদি হতো শেষে হতো, তার মানে এখনো শেষ হয়নি, যদি ইয়ারটা শেষে বোঝাতাম। আওয়ার প্যারেন্টস আর নট ইটিং ইয়েট, তাহলে মানে এখনো তাদের খাওয়া মানে শুরু হয়নি, এমন কিছু যদি বুঝাই। উই আর ড্যাশ সলভ দ্য প্রবলেম, এখানে কি হবে? We are yet not solved the Where problem. yet not. ওকে, আচ্ছা সবাই একটু আমাকে দুটো সেন্টেন্স দেন তো, ইয়েটটা লাস্টে দিবেন আর ইয়েটটা মাঝখানে দিবেন, দেখি ইফ ইউ নো দ্য ইউজ অফ ইট। এই চ্যাট বক্সে দেন। আচ্ছা, সো মিস ফারজানা, এটা তো হবে উই আর ইয়েট টু ফিনিশ আওয়ার ওয়ার্ক। এখানে দেখেন তো আমার যে সেকেন্ড পার্টটা আছে, ওরা কিন্তু ইয়েট নট বলে নাই, উই আর ইয়েট টু ডিটারমাইন। এখানে কিন্তু ফিনিশ টু বলে নাই, ডিটারমাইন্ড বলে নাই, পাস্ট টেন্স হয়ে যায় নাই। ইটস অল ইন দ্য ফার্স্ট ফর্ম। উই আর ইয়েট টু ডিটারমাইন দ্য কালার, উই আর ইয়েট টু ফিনিশ আওয়ার ওয়ার্ক। And Miss Devan, yes, we are yet to do the spoken class. Yes. Your meal is not prepared yet. Yes. The journey is not done yet. এটা হবে দ্য ইস্যু ইজ নট। এখানে দেখেন, এখানে কিন্তু ইডি ইউজ হয়েছে, দেখেন মিস্টার আনোয়ার, আমরা যখন এখানে ইয়েটটা রেখে দিছি, আই হ্যাভ নট ওয়াচড ফাউন্ড, দেখতেছেন এটা পাস্ট টেন্স হয়ে গেছে, কিন্তু দ্য ইস্যু ইজ নট রিজলভড ইয়েট। Resolve. উই হ্যাভ নট ফিনিশড, উই হ্যাভ নট ফিনিশড। ওকে, এটা খেয়াল রাখতে হবে মিস দিওয়ান। Okay, miss. আচ্ছা, মিস রিমাস পেরেন্টস আরেন্ট, তারপর এখানে অ্যাপ্রিশিয়েট বলতে যাচ্ছেন? I have not taken my dinner yet. My parents are yet to go home. Very good, Miss Ashfia. I have not heard the story yet. Very good. The game is not finished yet. এটা হবে Mr. Nurul. My story is yet to finish. We are yet to. আচ্ছা মিস্টার বাইজিদ, আপনাটা এক্সপ্লেন করেন তো, এই যে লাইক ব্যাটটা। মানে ব্যাট বলতে বুঝেছি মানে ক্রিকেটে যখন টস হয়, টসে যে হুম, দল জিতে ওরা হয় ব্যাটিং নেয়, ব্যাট নেয়, না হলে বল হ্যাঁ, নেয়, তাহলে আপনি বল বলবেন নেয়। we are yet to bet first. আচ্ছা We are মিস্টার yet to মুরাদ, I bat. haven't read the book yet. আচ্ছা, তারপরে আহ I have not finished my word yet. Work মনে বলতে চাইছেন। I have not finished my work yet. The girl is yet to reach. Very good. My father is yet to take lunch. Okay. আচ্ছা,
যেমন অসমাপ্ত কাজ বা বাকি আছে যখন আমরা বোঝাতে চাচ্ছি there is a lot more time yet, মানে এটা এখনো মানে ইনকমপ্লিট হয় না, I have many things to do yet, বাকি আছে, যেরকম এরকম যদি সিচুয়েশন থাকে। রফিক হ্যাজ টু লার্ন ম্যানার্স yet, মানে সে এখনো কিন্তু শিখে নাই। ওকে, এরকম একটা সেন্টেন্স দেন তো আমাকে সবাই। ম্যাডাম আমারটা কি হয়েছিল এখন যে লিখছি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি গুড। খালি হচ্ছে মানে ওয়ার্ক লিখতে যায়, মানে ওয়ার্ড লিখে ফেলছেন নাকি? মিস এখন কোনটা দিতে হবে? ওই যে এই যে যখন এই যে এরকম অসমাপ্ত কাজ বা বাকি আছে যখন বোঝাতে চাচ্ছি। Okay, can you all hear me? Yes, miss. Yes, ma'am. And so can anybody give me a revision of what we learned today? Hello? Yes, miss. Yes, give me a revision of what we learned today. Today we learned up to this. So today we learned so far. First we learn. Wait, miss. Instead of. Instead of. Instead of. Second, in order to. In order to. Third. Third is. Yet. Third yet. Okay. Yet. Okay. Yet. Okay. So, what is the meaning of in order to? In order to mean because or Because. for. We can use instead of in order to because or for. জন্য অথবা কারণে। True or because. Okay, great. So this is probably one of the last classes with you all. We leaving for the USA, and we have another class today. Can you hear me? Yes, miss. Yeah, ma'am. Yes, miss. We have another class who will be taking your class from now on, and let's welcome him. Sir, are you here? Let me check if he's here. Aski last class. Yes, I can, ma'am. I thought that day you Really? that day was your last class, but luckily we got again you. Maybe tomorrow I will come, but I will not teach. I'll just check if sir can, maintain it. Let me see if he's here. Yes, he's here. So everybody take care and pray for me so that I can stay well in USA. Okay, miss. You are so close. If I made any mistake or rude, please pardon me. Thank you. It's Yes, okay. me also. No, it's okay. Take care of yourself
You And too. মিস I আমরা miss আপনার a ক্লাস lot. পেতে হলে কি করতে লাগবে সেটা বলেন, আমরা আরো করতে চাই আপনার সাথে ক্লাস। না, মিস তো দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, উনি তো আর ক্লাস করাতে পারবে ওখান না। থেকে ক্যাপাবুজ মিস সম্ভব, অনলাইনই তো, যেখানেই যান করা তো সম্ভবই। এখন একটু এই মুহূর্তে হচ্ছে আমার কিছু কাজ আছে, এই জন্য হচ্ছে আমি করাতে পারছি না, মানে যাওয়ার আগে একটা হ্যাসেল থাকে, তো ওই হ্যাসেলটার মধ্যে মানে ওই মেন্টালিটিটা থাকে না পড়ানোর জন্য, তো কোথায় ওইটার যাচ্ছেন ম্যাম? আমি জানি না, অনেকদিন পরে আমার ক্লাস শেষ হয়। আমরা আগের ক্লাসগুলোতে বেসিক্যালি আমি আসলে আগ্রহ হারাই ফেলছিলাম ক্লাস করার জন্য, আমি অনেকদিন গ্যাপ দিলাম মাঝখানে, আপনাকে পেয়ে আসলে আগ্রহটা ফিরে আসছিল, ভালো লাগতেছিল। Thank you so much. আমার জন্য দোয়া করবেন, and a lot of love and appreciation for all of you. আপনারা সবাই আমার কথা অনেক মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন, and আমি চেষ্টা করেছি that I can give as much as possible in a batch class. সবার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি, মাঝে মাঝে হয়তো বা হয়নি, ওই জন্য সরি, but yeah, stay well. Yes, miss. I It's believe my it. You tried your best for Please, আপনি কোন teaching দেশে us. চলে যাচ্ছেন? অ্যাডমিন উই এনজয় ইট। thanks a lot. ঠিক আছে, তাহলে let me introduce you to our very talented new teacher who would be your IELTS and spoken English classes. Maybe one year. Oh, really sorry ma'am, last 2 weeks তো ক্লাসই করতে পারি নাই। ইস, আপনি চলে গেলেন। কোথায় যাচ্ছেন মিস? I miss you, ma'am. আমাদের For your মিস better. আমাদের পক্ষ থেকে রিকোয়েস্ট থাকবে, যদি সম্ভব হয় আমাদের ক্লাসগুলো তো ব্যাক করেন, আমরা তো কন্টিনিউ করতে চাচ্ছি, কিভাবে সম্ভব হবে সেটা মিস না না, আপনি আসলে আমরা তো আবেগে দরকার বলতেছি, হয়। মিস যদি আইএলটিএস লিয়াকতের সাথে কন্টিনিউ না করে তাহলে সে তো আর আমাদের ক্লাস করাবে না, এটা তখন না আমাদের না আবেগের কথা। সেটাই বলতেছি That's true. মিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, মিস যদি ওখানে সেট আপ হওয়ার পরে কিছুদিন টাইম নেন, দরকার হয় 15 দিন 1 মাস টাইম নিয়ে আবার ব্যাক করেন, এটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়েস্ট। Inshallah. Right. Life is short, You can our very special sir. He studied from Netherlands. He has I would expect that everybody will respect him and welcome him to this class and listen to him carefully. He's also really, enthusiastic for teaching students, and he has experience of staying abroad. He can give you some tips. He knows how to communicate, and he's also working in many different places. So make best use of this wonderful person who is in front of you. With that note, I'll take a leave and take care. Tomorrow also I'll be here, but probably I will be just observing sir. If he needs any help or any assistance, I'll be here, and that's all. So take care, and I'll see you inshallah someday somewhere. Until then, stay safe. Okay, sir, you can continue. Thank you, ma'am, for your kind introduction. Hello, everyone. This is Mohammad Salim Hussain. I'm a research fellow at the Institute of Global Environmental Strategies, IGA, Japan. I have done my graduation and post-graduation at the Department of Geography and Environment at the University of Dhaka. I think many of you already know about me, but I'm talking for those who were not present in the last class. So on completion of my MSc, BSc Honors MSc from the University of Dhaka, I joined the Institute for Global Environmental Strategies, Japan. And while I was working for that company, I got a full funded scholarship of the government of Netherlands. I went there and I did my second MSc in Geoinformation Science and Earth Observation. Then I returned to my home and I joined again the Institute for Global Environmental Strategies, IGA Japan, as a research fellow. And while I was a student of the University of Dhaka, I worked as a paid columnist at the Daily Star. I would write environmental columns. I would write columns on environmental issues. And English, I can speak a few languages, but English is my one of the favorite languages. And I'm a bit passionate about teaching as well. I'm very happy to have you, and I'm very happy to make you on board here. So this is all about me, a brief introduction.
And yeah, I can realize, and I was observing some classes. Ashika ma'am has been a tremendously wonderful teacher, and she has a very good communication skill. She has a very good communication with her all students, and I would say he has a beautiful smile on her face all the time. So she can transfer messages as much as she can. And I really appreciate her. And I always try to learn from her as well. And she is a brilliant student as well. She has an excellent academic track records. And now she is going to the USA for higher studies. But yeah, I have also planned to fly to the USA on a day in future, but it is not scheduled yet. But yeah, future will say. But make sure I'm not leaving the country within few months. So if you allow me, I'll be with you for the next few months. Okay, so making a further ado, I want to go to the class. I want to start the class. And I'll be happy welcome, to, sir. sorry, thank you so much. And I'll be happy to hear from you as well. So those who are not present in the last class, so can introduce yourself one by one. I think Mr. Dewan is a new student here. I think I'm meeting you freshly, so you can introduce yourself. And I also see Mahmuda Laki, Miss Mahmuda Laki, Mr. Dawan, Mr. Arif, Bayajid Bustami as well. But I think Mr. Monwar and Mr. Nurul Amin, I think he is also, I'm meeting you freshly. But Right, I can remember Mr. Monwar was present in the last class. So may I request Mr. Dawan to introduce yourself, please? Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. I am Asma Dewan from Maniganj. Now I stay in Uttara, and my major was Bangla. I already complete my MA from Jagannath University. Now we have a business, and my husband and I are running it. My hobby is traveling and driving. I like to drive. And I also like to read a story and learning things. That's all, sir. Oh, thank you so much. Thank you so much for your kind introduction. And may I go to Miss Mahmuda Laki? Can you hear me? Yes, sir. Oh, please go ahead. I am Mahmouda Mustafa Laki. I am an electrical engineer. I service as a substation engineer at Poroshabha. I stay at Uttara. My hobby is traveling. I also like reading, gossip, etc. That's all. Okay. So may I go to Mr. Nurul Amin? Can you introduce yourself, please? Okay, thank you very much, sir. Welcome and thank you for your nice presentation. I'm Mohammad Nurul Amin. I'm professional. I am working a private bank. The name of the bank is AB Bank Limited. And I have completed my graduate and postgraduate from Russian University in 2000 and 2001. Just I'm living in Dhaka City at Kolkata. Okay, thank you very much. You are welcome. May I go to Mr. Arif? Can you hear me? And can you introduce yourself, please? Thank you very much for giving a chance. This is the Ariful Islam. You are calling me only Arif.
My name is Arvind. I'm an electronics technician and I'm a self-employed. I have a 3 electronic service center in Dhaka City. Now I live in Lalbagh, Dhaka. Thank you. You are welcome. Actually, I was not hearing you very well. I think there is something wrong with your audio, or I mean microphone or something else. Anyway, but I got your messages. Then Mr. Bayajid Bustami, I think this is your turn. Assalamu alaikum, sir. Welcome salam. Thank you calling me here. I'm Bajid Bostami. Right now I am my study level is university on a second year, and my major is geography and environment from Jagannath University. Currently I live in Dhaka. To be more exact, Cranigons is my home. That's it. That's fine. Actually, you know that I just requested you to introduce yourself. It means that it's a spoken class, right? So the more we'll speak, the better, you know. So all the time we'll practice speaking, you know, because beyond this class, you will get hardly any opportunities to speak. Even, yeah, you can find any friend or any colleague at the office, but outside of it, it's very difficult to continue, you know. So in this class, but I will try to continue speaking in English, but sometimes if needed, or if you ask me to go to Bengali, for your better understanding, I will do. Otherwise, I will keep on speaking in English, if you allow me, okay? Up to you, sir. No problem. Yeah, so let me share my excuse me, screen. sir. I'm new Yeah, to sure. you. Oh, I'm really sorry. I'm really sorry. Really It's sorry no for that. problem. Okay, so you can go ahead, please. Assalamu alaikum, sir. My Walaikum name is salam. Hanan Shikdar. My friends and family call me Hanan. Actually, I feel good to meet with you as my teacher. Actually, a serving person. I was joined my job in 2005 when I was a boy of 17, and now my service length is 20 years. But my home district is Borishal. For my service purpose, in this time I am staying in Chittagong with my family. On a personal note, I am married to Mrs. Shilpi Akhtar, who holds a master degree in accounting. Together, we are blessed with 2 wonderful daughters. Additionally, I have 2 siblings, and I value the importance of family and obedience. In my leisure time, I have passion for writing songs and reading books, which allows me to express my creativity and expand my knowledge. I am always eager to learn something new, as I believe continuous learning is crucial for personal and professional growth. A strong point of my personality is my dedication and commitment to my duties. I always strive to perform to the best of my abilities and lead to example. On the other hand, a weakness I am working on is my tendency to be overly critical of myself, which can sometimes affect my confidence. However, I am actively working on turning this into a positive trait by focusing on constructive self-improvement. Thank you for this opportunity to introduce myself. I look forward with you. Thank you. You are welcome. What a nice introduction you have made, and how privileged and how fortunate I am to have students like you, that you can freely express your ideas. It's wonderful to me, I would say. But I think I have missed one more person. I think Mr. Anwar Hussain. So you can go ahead. I think I have missed you. So please. Thank you very much for giving me this opportunity to introduce myself. Myself, Anwar, and you can call me Anwar. In my professional career, I am doing a job as the operation manager, multinational company. I'm working here last 24 years,
and I live in Gazipur. My home district is Madaripur, and I living with my family in Gazipur. So I have two sweet kids, and they are living with me. This beautiful wife. That's all about me. Thank you very much. Thank you so much. I'm very blessed to have such a students. I think you are wonderful students, and not students, I will say, because you are all professionals. You have very good academic backgrounds. At the same time, you have a very good professional experience. At the same time, you have started your family journey as well. So. And Ashika Miss, I think she has worked hard because she has improved your English speaking proficiency, because at least you can express yourself very smartly. This is Yes, good sir. Right, enough, sir. you know. And I would like to give you one more suggestion. You know, as you can express yourself in English and very nicely, I would say, then whenever you are at office, if someone, at office, you are always meeting educated people, right? So always you will try to speak in English. Don't be ashamed of anyone. Just when you are speaking in Bengali, then all of a sudden you will start speaking in English. And one good quality I have found in you, that is English of every one of you is very, very clear. I have got the message to the fullest. So always you will try to speak in English. Another thing is that you have a meeting every day, right? With your bosses. Yes. So always you will take notes in English. Never you will write something in Bengali. So it means that you will be in the atmosphere of English. You know? So it will. Sorry, I have received a message from said I'm also a student of geography. Yes, yes, I have learned about you. Okay, so that's all the introduction about the induction of this session. So if you don't understand anything from me, then you can just raise your voice. You can let me know that I cannot understand what you are saying about. So I'll repeat it, or I will go to Bengali. Okay. So let me share my screen. Just I will share something very basic with you. Sir, how can I improve my English writing skill? Okay, just I'm coming to that point, So you will get the answers of this question here. Spoken English. Okay, so the good news is that, what's the difference between, first of all, let me know you, why we are not that much proficient in English speaking. What's the reason? Because we start learning Bengali alphabet and English alphabet at the same time. When we start schooling, at our tender age. What's the reason? The main reason is that any language has four skills: reading, writing, speaking, listening. So we just learn the language, and we start learning writing. We don't practice speaking. We don't practice listening. We don't even sometimes we do reading, we do writing. You will find lots of people living in Bangladesh who can write English better. Even they can write English better than the native people as well. I have noticed native people make so many mistakes, but there are many writers in Bangladesh who can write very well. Just I would like to refer one person, that is Mr. Asadullah Khan, a columnist of the Daily Star, who writes on every Friday. I think I'm not sure he writes
on these days or not, but when I was writing to the daily star, every Friday, I would read his articles in the daily star. How difficult it was for me to understand his writing. So yeah, you will find many people who can speak, who can write English better. But the problem with spoken English, what's the reason? The first reason is that society wants us to speak English better, but the society can't allow me to continue speaking or practice speaking, you know, wherever I go, except my office, even in my office, even some people who are from Bangladesh, who are from Japan, they are obliged to allow me to speak in English, but who are from Bangladesh, very frequently they switch to Bengali and they start speaking in Bengali, you know. So, and beyond, I mean, my office, I hardly get any chance to speak in English. Even all the time, I'm talking to someone who are highly educated. He has obtained degrees from the University of Dhaka, from Rajshahi, from Chittagong, from Buet, from other universities. They have very good academic background. They know English better, but they don't feel comfortable when I'm talking to them in English. This is very unfortunate in Bangladesh. And that's why we can't excel in communication in English abroad, you know? So when we are talking to people abroad, we are getting stuck again and again. But if you talk to people from even African countries, even European countries, they have own language, but they can speak excellent English because they practice speaking English regularly and they have atmosphere. That is the reason. But I'm trying my level best to remove this barrier. Wherever I go, I just raise this voice, please. Allow kids, allow teenagers, allow colleagues to practice speaking in English. You know? Anyway, but the good news is that for spoken English, if you want to just speak, you don't need to know enough English, you know? You don't need to know, I mean, huge grammar. You don't need to know everything of English language. You need just a basic grammar. You can ask me the question, why? Why are you saying this, sir? Yes, I'm explaining. Basic grammar, because if you write a paragraph and if you write the similar sentences 3 times, you know, it is international rule. If you write 3 sentences one after another using the same sentence structure, your quality of writing will deteriorate. If you check with the software will give you a warning message. You are writing the similar sentences again and again. Please, you need to make sure you are writing in a variety of sentence structures. This is one. But in case of speaking, I'm always speaking. I'm doing this. I'm doing that. Everything. So I'm making always the similar sentences. But no one is complaining against me. No one has any objection against me. You know? Have you noticed it? So if you make simple sentence every time, nobody will complain. But in case of writing a paragraph, writing an essay, no, you cannot. You need to use a variety of sentence structures. You need to use a wide range of vocabulary, everything. Otherwise, your writing write-up will not hold a good quality. You know, this is the difference between spoken and written English. You know, so it's a good news for us that if you want to express ourselves, we don't need to know a lot of grammar, a lot of, vocabulary. You don't need to know a lot of, other things, punctuation, other things. No, because in speaking English, we don't use punctuation as well. So what are the basic grammars? That's simple. You know, if you have a clear understanding of tense, number, gender, preposition, conjunction, and types of sentences, I think that's enough to express yourself. At the elementary stage, I'm talking about the elementary stage. But if you want to be an avid speaker, if you want to speak like the native speaker, then you will need everything. But you will grow, you will upskill
day by day. But in the initial stage, if you have a clear understanding, better understanding just of these items of English grammar, I think you can speak English 24 hours a day. No one can stop you. I can guarantee. You know? So this is because these things will affect your sentence building. You know that, I mean, suppose why number and gender, you know that the auxiliary verbs will depend on number and gender. Suppose if I give an example that is in present indefinite tense, as or es is added to the principal verb when the subject is third person singular number. So have you got it? So, okay, if I speak in Bengali. Present indefinite tense ভার্বের মূল ভার্বের সাথে s অথবা es হয় যখন আপনার সাবজেক্টটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয়, আপনারা সবাই জানেন। তো এরকম এই জন্য নাম্বার জেন্ডার প্রিপজিশনগুলো ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনি প্রিপজিশন যদি আপনি না জানেন তাহলে হচ্ছে যে আপনার সেন্টেন্সটা ভুল হবে, কারেক্ট হবে না। পার্টিকুলারলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনটা আপনি একটু জানতে হবে, কনজাংশন হতে হবে জানতে হবে, কারণ আইডিয়াগুলো কানেক্ট করতে হবে। আর টাইপস অফ সেন্টেন্সে ধরেন অ্যাফার্মেটিভ, আমি এটা স্টেটমেন্ট দিচ্ছি, আমি না করছি। নেগেটিভ, আমি কাউকে উপদেশ দিচ্ছি। ইম্পারেটিভ, আমি এক্সক্লামেটরি, আমি বললাম যে হাউ প্রিভিলেজড আই এম টু হ্যাভ স্টুডেন্টস লাইক ইউ। সো এই যে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বানালাম, প্রতিদিন আপনাদের এই ধরনের নানা ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে, সে কারণে এগুলো। তো এটা কিন্তু খুব বেশি জিনিস না। অ্যাডভান্স লেভেলে যখন যাবে তখন আমি আবার অন্যভাবে আরো এর সাথে কি কি যোগ হবে সেটা আমি বলবো। তারপরে যেটা হবে প্রোনাউন্সিয়েশন। তা আমি এই বেসিক গ্রামার গুলো সম্পর্কে একটু রিভিজিট করব, আপনাদেরকে একটা সিলেবাস করব, সিলেবাসে আমি হচ্ছে রিভিজিট করবো গুলো বেসিক গ্রামার গুলো, যদিও আপনারা সবাই জানেন এগুলা। আরেকটা হলো প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে অনেক কিছু আছে। আমাকে ফনেটিক্স জানতে হবে, আমাকে সেই জানতে হবে, এই জানতে হবে। আপনাকে আমি বলবো যে বেসিক কয়েকটা রুলস আছে ফনেটিক্স এর, সেগুলো আমি হয়তো আপনাদেরকে দেখাবো। ওইটুকু জেনে কিভাবে আপনি স্ট্যান্ডার্ড প্রোনাউন্সিয়েশন শিখবেন সেটা আমি আপনাকে দেখাবো। দরকার নাই আপনার এই ফনেটিক্স এর জটিল জিনিস এত বড় কোর্স আপনার করার, ঠিক আছে? কেন দরকার নাই সেটা আমি একটু পরে আসছি। হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ার্ডস এর কথা, আপনি যদি ক্যামব্রিজের ওয়েবসাইটে যান, আপনি দেখবেন যে আমরা প্রতিদিন ইউজ করি এ ধরনের, এভরিডে উই ইউজ সার্টেন ওয়ার্ডস। These are called high frequency words. So if you know these high frequency words, then you can express your ideas freely. Then একটা জিনিস আপনাদের লাগবে সিচুয়েশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা কথা আছে, কোন সিচুয়েশনে কোন কথাটা বলবো। কিছু সিচুয়েশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, যেমন ধরেন এই আপনি এটা নেন, টেক ইট, এটাও ইংলিশ, কিন্তু এটা একেবারে লোয়ার লেভেলের ইংলিশ। আপনি যদি একটু বেটার ইংলিশে যান তাহলে হেয়ার ইউ গো। তাহলে এই যে হেয়ার ইউ গো, এটা একটা সিচুয়েশনাল এবং এটা একটা স্পেশাল ল্যাঙ্গুয়েজ ফর কমিউনিকেশন। এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কিছু শিখতে হবে আপনাকে। তারপরে হচ্ছে আমি ডাক্তার কাছে গেলে কি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবেন, এগুলো একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুললেন কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবেন, সেগুলো কিছু ছোটখাটো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, সেগুলো একটু মনে রাখতে হবে। কিন্তু আপনি টেন্স দিয়ে প্রায় 80% কভার করবেন বা 90%, 10% ওই সিচুয়েশনাল ল্যাঙ্গুয়েজটা করতে হবে। আমি সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো এবং পড়াবো আমি। তারপরে হচ্ছে আরেকটা মেইন জিনিস হলো প্র্যাকটিস স্পিকিং কন্টিনিউয়াসলি। সবচেয়ে বড় জিনিস হলো কন্টিনিউয়াসলি স্পিকিং করতে হবে। এন্ড আপনি পড়লেন, আপনি আর এখানে জেনে গেলেন, আমি গ্রামার শেখালাম, আমি প্রোনাউন্সিয়েশন শেখালাম, আপনি কোথাও যাচ্ছেনই না, কারোর সাথে কথা বলছেনই না, তাহলে আপনার এই ইটা কি বলে হচ্ছে যে স্পিকিং এর গতিটা সেটা আপনি ফল করবে। হ্যাঁ, এটা আপনাকে করতেই হবে। আমার মনে আছে when I was a student of intermediate level, in the very first class I just stood up and I said to my English teacher, it's not a good trying to speak in Bengali in English class. And from that moment to the last moment of my intermediate life, I used English in my English class, and I was benefited a lot from this practice. So that's why I emphasize on practice speaking continuously and confidently. You know that when you are speaking, try to be confident. If you lose confidence, then you will make mistakes. Be careful. This is a very important quality that you need to have.
Try to be confident all the time when you are talking. And another thing, stop translating from Bengali to English in your head. What I am trying to say, or Bengali, translate into English. No, just stop it and think. You are English is your language. Just particularly, I'll request you in English class, in speaking class, stop thinking that Bengali is your language. Try to think English is your language. Start thinking in English. Start expressing in English. That will wonderfully work in your life. Then, okay, I have already said English is your language. And if you practice thinking that English is your language, one day your English will sound very, very natural. And you will make other understand that English is your own language. You are not making effort and noticeable effort in expressing yourself. Then you need fluency and accuracy at the same time, but you will develop these skills day by day. Then, okay, I will a bit detail on pronunciation topic. So I will teach you some basics of phonetics. Those are very, very much easier to receive and master. Then, you know that many people in Bangladesh, you know, they have done courses on phonetics, but still they speak our own language. You know, today I was listening to Mr. Saifur sir, the proprietor of Saifur's. So you know that they have completed the courses on phonetics, but they can't speak English like the native speaker, or they can't use international standard pronunciation. আমরা কিছু ওয়ার্ড আছে বাংলাদেশে ব্যবহার করি একেবারে ডিফারেন্ট উচ্চারণ। এই উচ্চারণগুলো আমি একটা লিস্ট করব, এই ওয়ার্ডগুলোর, এগুলোর আপনাদের মানে হচ্ছে আপনাদের বলে দিও প্রনাউন্সিয়েশনটা। আমি এটা একবার বলবো সারা জীবনে, আই রিকোয়েস্ট ইউ অ্যান্ড আই আটার ইউ ওয়ান্স अगेन, আপনি সারা জীবনের জন্য এটা মনে রাখবেন। যেমন এই যে প্রথম ওয়ার্ডটা বলেন তো আপনারা সবাই, এটার কি প্রনাউন্সিয়েশন? প্রসিডিউর। ওকে, সবাই আর সবাই বলেন দেখি, একজন এটা প্রসিডিউর, এটাই তো আমরা বলি, তাই তো? আমরা জন্মের পর থেকে এই শব্দটা পড়ে আসছি, প্রসিডিউর। এই উচ্চারণে কোনো শব্দ, এই মানে আমি ভালো করে শুনেন, এই উচ্চারণের একটা শব্দ ইংরেজি ডিকশনারিতে নাই। বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. এই ধরনের এই উচ্চারণের একটা শব্দ ইংরেজি ভাষায় নাই। আপনি যে ডিকশনারি ঘাটেন, আমি করব, আপনি অক্সফোর্ড ঘাটেন, ক্যামব্রিজ ঘাটেন, মেরিয়াম ওয়েবস্টার ঘাটেন, কলিন্স কবিল ঘাটেন, এটাও নাই। এর উচ্চারণ হচ্ছে প্রসিজার। এর উচ্চারণ প্রসিজার। এটার একমাত্র উচ্চারণ প্রসিজার। এটা প্রসিডিউর কোনো উচ্চারণ না। এবং এটা আপনিও শিখেছেন, আমিও শিখেছি। আমার ছোট থেকে এরকমই, আমার যারা টিচার ছিল বা যারা শিখেছে আমার এটাই শিখিয়েছে। তো দেখেন, এই উচ্চারণটা যদি আমি বিদেশে যে করেন, ওনার বুঝবে না। এরপর একটা হলো যে এরপর দ্বিতীয় ওয়ার্ড যেটা আছে সেটা কি? এটা তো প্রথমে শিখছিলাম শিডিউল, এখন শুনতেছি স্কেডিউল। রাইট, এই স্কেডিউলটা যে শুনতেছেন এটা সম্ভবত আশিকা মিস আপনাদের বলেছে। আসলে শিডিউল বলে কোনো শব্দ নাই, এটা হচ্ছে স্কেডিউল। এইরকম শব্দ যদি আপনি উচ্চারণ যদি আমরা করি তাহলে মানুষ তো বুঝবে না। থার্ড ওয়ার্ডটা বলেন, এটার উচ্চারণটা কেমন হবে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্রায়া, ইউনো, প্রায়া, ইয়া। আর এটা হচ্ছে ফোর্থ উচ্চারণটা করেন দেখি। এটা আপনি এখানে ইঞ্জিনিয়ার আছে কয়েকজন, এটার উচ্চারণ হলো ইঞ্জিনিয়ার। এটার উচ্চারণ হলো ইঞ্জিনিয়ার। ফিফথ উচ্চারণটা বলেন, কি বলি আমরা? এক্সাম।
এই একটু শুনে আসছি, এটা হলো এক্সাম। এক না, এ না, এক্সাম। সিক্সটা বলেন, সিক্সথ। গ্যারেজ, এই তো তোমার বাসায় গ্যারেজে একটু জায়গা দিবা কিনা আমার গাড়িটা রাখার? নো, নো ওয়ে, ইটস কল গ্যারেজ। ইটস গ্যারেজ, ইটস গ্যারেজ। তো আপনি যদি গ্যারেজ বলেন তাহলে এর মানে আমরা অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে বাংলাদেশে যেগুলোর প্রনাউন্স করা হয় কমপ্লিটলি ডিফারেন্টলি। সেগুলোকে আমরা যদি ধরেন হচ্ছে যে এই যে আপনাকে বললাম ইঞ্জিনিয়ার, এক্সাম, গ্যারেজ, স্কেজুল, প্রসিজার, এই যে আপনি যদি একবার শুনেন কানের মধ্যে নিয়ে নেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, আমি মনে করি যে আর এটার প্রায়া এগুলোর আর অন্য ধরনের উচ্চারণ আপনি করবেন না। হ্যাঁ করবেন, যখন আপনি অসাবধানতাবশত কথা বলবেন তখন আবার এই উচ্চারণগুলো করবেন, কিন্তু যখন প্র্যাকটিস করতে দ্বিতীয় থাকবেন। নাম্বার আবার একটু করেন, দ্বিতীয় নাম্বারটা। স্কেজুল, 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 প্রায়া, ইঞ্জিনিয়ার, এক্সাম, গ্যারেজ, প্রসিজার। আরেকটা বলি, এই যে এগুলোর উচ্চারণগুলো আপনার কাছে শুনলেন, আপনি হয়তো মনে হতে পারে যে ভুলে যেতে পারেন যে স্যার কি বললো। এখন তো পৃথিবীটা উন্মুক্ত, আপনি জাস্ট অনলাইনে সার্চ দিতে পারেন। আপনি আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করি, ক্যামব্রিজ যে ডিকশনারি আছে, অনলাইন ডিকশনারি, সেখানে যান, সেখানে যে সেটা আপনি এটা প্রনাউন্সিয়েশনে চেক করেন, আপনি সুন্দর পেয়ে যাবেন ওটা। ওখানে আমেরিকান আছে, আবার ব্রিটিশ আছে। কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলোর আমেরিকান এবং ব্রিটিশ দুইটাই ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেবল। যেমন ওই যে আমরা বলি ডাইরেক্টর, বলি না আমরা ওই প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর, রাইট, আবার অনেকে বলে ডিরেক্টর। আসলে উচ্চারণ দুইটাই চলে, সেটা হলো ডিরেক্টর, ডিরেক্টর, আর হলো ডাইরেক্টর, ডিরেক্টর, ডাইরেক্টর, দুইটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আপনি এখনই ক্যামব্রিজে চেক করেন। আচ্ছা, তারপরে আরেকটা হচ্ছে নাইদা, চেক করবেন। আর আমি যেটা করি, আমি নর্মালি যেটা করি, আমি আসলে এই সব সময় চাই ভালো ডকুমেন্ট পড়তে। ধরেন মূলত আমি বেশি ফোকাস করি ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ড, কলিন্স কবিল্ট, বেরিয়াম ওয়েবস্টার। আমি লোকাল বই পড়ি কম। সরি, আচ্ছা, ওকে। তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন এই জিনিসটা। আমি এটা চিন্তা করছি, আমি এগুলোর একটা লিস্ট করব, খুঁজে খুঁজে। আমি কয়েকটা পেয়েছি এই ইনস্ট্যান্টলি, আমি খুঁজে খুঁজে বের করে এগুলো আমরা একটু চেক করে সবাইকে এগুলো জানিয়ে দেব। এটা ফোনেটিক্স এর মাধ্যমে আপনি যদি কেউ না বলে দেয় অনলাইনে চেক করেন, আপনি খুব সহজে এগুলো কারেকশন করতে পারবেন না, একটু টাফ হবে। আচ্ছা, এখানে একটা কিছু বলছিলাম যে যে সিচুয়েশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো, এই যে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ার্ডস, ক্যামব্রিজে গেলে আপনি 3000 ওয়ার্ড পাবেন, যেটা আমরা হাইলি ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করি হচ্ছে আমাদের ডেইলি লাইফে। সেটা আপনি বা আমি নিজে ট্রাই করতে পারি, ওটা সংগ্রহ করে যদি আপনাদের দেওয়া যায়, আপনারা পড়লেন। আরেকটা হচ্ছে যে প্রোনাউন্সিয়েশনের জন্য যেটা আমি বললাম, সেটা সেটা আমি করব। বেসিক গ্রামারটা আমি একটু জাস্ট ঝালাই করে নিব যদি আমি লোকাল ভাষায় বলি। তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে আপনাদের আপাতত ইংলিশে কথা বলতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। আর একটাও আছে যে আপনারা অলরেডি একেবারে এলিমেন্টারি স্টেজে না, আপনাদের লেভেল আপ হয়ে গেছে, সুতরাং আপনাদের জন্য এগুলো কোনো প্রবলেম হবে না। এনিওয়ে, আমি আসলে একটু ডিটেল করতে চেয়েছিলাম কিন্তু ডিটেল করতে পারি নাই, সময়ও এরকম নেই আজকে। তো আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস, কোয়ারিজ, কমেন্টস, এনিথিং, ইউ ক্যান স্পিক আপ। স্যার, আমাদের রিডিং ইমপ্রুভ করার জন্য কি ডেইলি নিউজ গুলোই পড়া উচিত নাকি আদার্স কি পড়লে ভালো হয়? এই রিডিং এর জন্য আচ্ছা আমি বলি, আপনারা প্রত্যেক দিন আপনি যেটা করবেন হচ্ছে ইংলিশ পত্রিকা, সেটা বাংলাদেশি হোক বা বাংলাদেশি হলে ডেইলি স্টার, আর বিদেশের পত্রিকা পড়ার চেষ্টা করবেন, বিশেষ করে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো পড়বেন। এবং
এই যে আমার মতো এই যে আমি যে ভাষায় মানে যে যে শব্দ করে পড়তেছি এরকম শব্দ করে রিডিং এক পাশ থেকে স্পিড দিয়ে একদম প্রেসার দিয়ে গতি দিয়ে আপনি পড়বেন। তাহলে কি হবে, আমার মুখের জড়তাটাও দূর হবে, আর হচ্ছে আপনাদের যে রিডিং এর স্কিলটা বাড়বে। এট দ্য সেম এটা কিন্তু আপনি স্পিকিং এও কাজে লাগবে। আরো আছে যে আপনি সুন্দর সুন্দর ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার শিখবেন ওই থেকে রিডিং থেকে। এগুলো আপনাদেরকে পড়াবো আমি, আমি যা করি, আমি যেভাবে করি সেগুলোর অনেক কিছু যেগুলো করি আমি ওগুলো আপনাদের শেখাবো আস্তে আস্তে। কারণ আমি তো আসলে আমি প্রতিদিনই পড়ি, আই এম নট এ টিচার এট অল। আমি সবসময় চিন্তা করি আই এম এ স্টুডেন্ট, আই এম এ লার্নার। তো আমি সবসময় পড়ার চিন্তা করি, সবার কাছে শেখার চেষ্টা করি। সুতরাং আমি নিজে সবসময় পড়ি, যখনই সময় পাই, ফ্রি পাইলেই আমি সময় পেলেই আমি পড়ি। বিশেষ করে ইংরেজি তো আমি পড়ি, অন্য অন্য বিষয়ে পড়ি। তো এটা করবেন আপনারা যখনই সময় পান, হাতের কাছে একটা বই রাখবেন। এটা হচ্ছে রিডিং এর জন্য, এটা বললাম। তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ, আর আর কোনো কোয়েশ্চেন, আরো কোনো কোয়েশ্চেন জানতে চান? No, sir. Would you mind, sir, if I want your WhatsApp number, sir? Yes, sure. Please Why not? leave your number in inbox, sir. Okay, okay. আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। জি, প্লিজ প্লিজ গো হেড। আপনি যখন ইংরেজিতে কথা বলতেছিলেন তখন মানে আপনার এন্ড আর জয়েন যে ওয়ার্ড দুটা ছিল এটার মানে প্রোনাউন্সিয়েশনের শেষে টি উচ্চারণ হচ্ছিল। আসলে আমরা তো এন্ড রে এন্ডই বলি, এখন এটা কি হবে আসলে? না না, এটা হচ্ছে আমি আপনাকে বলি, আমার জিহ্বা কিছু কিছু ওয়ার্ডের ঠিক একজাক্ট উচ্চারণটা করতে পারে না। সম্ভবত এক এন্ড আপনি টি আসে না, এন্ডের লাস্টে টি আসে, এটা একটা আসে। রিজন বলে একটা শব্দ আছে, সেটা 2 থেকে 3টা ওয়ার্ড আছে যেটা আমি আমার যে মাউথ অর্গানটা সেটা ঠিক মতো সাপোর্ট করে না, সেটা আমি ট্রাই করছি এটা ওভারকাম করার জন্য। 2 থেকে 3টা ওয়ার্ড আছে, তার মধ্যে একটা আছে রিজন। আসলে রিজনটা হয় না, রিজনটা আমি হচ্ছে যে উচ্চারণটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না এটা। কারণ আমি ট্রাই করি অনলাইনে, এগুলো কিন্তু অনলাইনে আপনি আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনের লেভেলটা কি সেটা কিন্তু চেক করতে পারবেন না, গ্রামার লেভেল কি সেটাও চেক করতে নিজে নিজে করতে পারবেন। এটা আমি আপনাকে দেখাবো। আপনি গ্রামারের লেভেলে কোন জায়গায় আছেন, রিডিং এর লেভেলে কোথায় আছেন, লিসনিং এর কোথায় আছেন, ইনস্ট্যান্টলি আপনি চেক করতে পারবেন। হ্যাঁ, তো সুতরাং হচ্ছে যে ওগুলো সব এখন পড়াশোনা অনেক ইজি। আচ্ছা, আমি নাম্বারটা দিই আগে। এটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। আরেকটা আমি একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে যে আপনাদের যদি কখনো কোনো বিষয় যদি মনে হয় যে আই এম ডুইং রং, আই এম ডুইং সামথিং রং, অর ইয়া স্যার বোঝার জন্য প্রশ্ন there is করছিলাম any আমি। problem, without hesitation, without hesitation, without delay, you will let me know, you know, because as I said that I'm a learner, I'm a student all the time. শুধু তাই না, I have been always tried to be a primary school student. When I was a student of Dhaka University, I was a primary school student. When I was a student of intermediate level, I was a primary school student. Still, I'm a primary school student. It means that I try to be regular all the time, and I carry all the materials with me all the time. So this is the thing. So yes, from time to time, I will let you know. You know, what I know, I will let you know, and what you know better, you can let me know as well. You know, so it will be it should be an interactive session. এবং আপনার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি। ঠিক আছে, আপনারা অনেক ভালো জানেন, অনেক ভালো ইংরেজি জানেন, সেটা আমার কাছে ভালো লেগেছে। আচ্ছা, আর এনি কোয়েশ্চেন, কমেন্টস? স্যার আপনার সেল নাম্বারটা যদি লিখে দিতেন ভালো হতো স্যার। হ্যাঁ, দিয়েছি তো, চ্যাট বক্সে দেখেন। নাই স্যার। ও মাই গড, চ্যাট বক্সে তো দেখা যাচ্ছে এই যে আশিকা মিসের উপরে যে মেসেজ দিয়েছেন তার উপরে দেখেন, অল দ্য বেস্ট এভরিওয়ান, ইউ আর ব্লেসড উইথ সাচ অ্যান অ্যামেজিং, ও মাই গড, আই এম নট দ্যাট অ্যামেজিং টিচার, টেক কেয়ার and sir you can continue your class. আশিকা মিসের মেসেজটা দেখতেছি কিন্তু আপনারটা দেখতেছি তার না উপরে আর দেখছেন না? আচ্ছা, ওহো, আমি জানি না তাহলে আমাকে হয়তোবা অ্যাক্সেসটা আছে কিনা আমার।
মেবি এটা সেটাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মনে হয় হতে পারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইস্যু। আমি তো দেখতে পাচ্ছি উনার মেসেজটা ঠিক উপরেই লিখে দিয়েছে। এনিওয়ে আমি স্যার জাস্ট আপনি দিচ্ছি। আরেকবার দেন, পাবেন ওখানে আরেকবার দেন তাহলে ওটা পেয়ে তাই যাবে। 01 আচ্ছা আমি বলি 01794453715 Could you please repeat again, sir? 01794453715 Sir, 0179 01794453715 Sir, I repeat 07944533715. হ্যাঁ 01794 তারপরে হচ্ছে 45 37 15 Thank you, sir. ইউ আর ওয়েলকাম।